Bismillahirrahmanirrahim. So today's topic was nodal analysis, and we simply have to follow these steps in order to understand this procedure. अब हम लोगों ने दिन को डिस्कस किया था इन स्टेप्स को. So here's the detail. First step is assign node voltages. So we have to assign node voltages in the given circuit. So there are three nodes. This is node 1, this is node 2, and this is node 3. This is also called a reference node or ground, zero level. These two are non-reference nodes, and we are going to name them as V1 and V2. Now in nodal analysis, our task is to find V1 and V2. When we get to know these values, then we can find everything in the circuit regarding the voltages across the resistors, currents through them. So start लेते हैं इस पे. First step, we are done with this. Assign node voltages. So we have assigned node voltages, reference node and two non-reference nodes, V1 and V2. Then write currents in terms of voltages. So how would we do that? This is a resistor, and if I write current through it, it is I is equal to V by R from Ohm's law. The problem is we don't have voltage across this resistor, neither the current, so we will write current in terms of node voltages. So I've taken an example, V1, V2. These are the voltages across the resistor. So if we assume this is 10 and this is 5, voltage across this would be 10 minus 5 volts across this resistor. So we would say voltage across this resistor is V1 minus V2. This is as far as the voltage is concerned. But now here our task was to write current. So if we say V1 minus V2 by R, this is the current through this resistor. Now we'll do the same for the resistors in the circuit. Nodal analysis is basically implementation of KCL or application of KCL. So we'll use KCL, like current entering the node is equal to current leaving the node. तो जितनी भी आपके पास नोड्स हैं उतनी ही आपके पास इक्वेशंस बनेंगी. इधर हमारे पास दो नॉन रेफरेंस नोड्स हैं तो दो इक्वेशंस आपके पास बनेंगी. अब एक चीज़ ध्यान में रख लो, whenever there is a current source, like in the circuit we have 5 ampere current source and 2 ampere current source respectively, इनको हम हमेशा एंटरिंग करंट्स लेंगे और रेजिस्टर्स को हमेशा हम लीविंग करंट्स कंसिडर करेंगे. सो इक्वेशन एक फॉर्म ले लेगी कि आपके पास वेरिएबल्स एक साइड पे आ जाएंगे, कांस्टेंट्स दूसरी साइड पे आ जाएंगे. लाइक नोड 1 के लिए करंट एंटरिंग द नोड इज 5 एम्पेयर. Is there any other current source related to node 1? No, there are only 3 resistors, 3 ohm, 2 ohm and 5 ohm. These are the 4 branches linked to the node 1, जिसमें से एक आपके पास करंट सोर्स है. तो 5 करंट सोर्स, रेस्ट वील से करंट्स लीविंग द नोड. सिंप्लीफाई हो जाएगा इस तरह आपके पास क्वेश्चन. सो करंट थ्रू 3 ohm resistor is V1 minus 0, V1
minus 0 by 3, like we did in the reference resistor. Divide by 3. This is the current through 3 ohm resistor, plus V1 minus V2 by 2, V1 minus V2 by 2, plus V1 minus V2 by 5, V1 minus V2 by 5. So these were the three currents associated with node 1, या जनरली इनको हम ऐसे कह सकते हैं 5i3 प्लस i2 प्लस i5. i3 current through 3 ohm resistor, i2 current through 2 ohm resistor, i5 current through 5 ohm resistor. So until now we are done with the node 1. अब इसी तरह node 2 के लिए current entering the node is equal to current leaving the node. तो करंट एंटरिंग द नोड, अब ये अवे जा रहा है, नोड से अवे है, एंटर नहीं कर रहा, तो वील से -2 एंटरिंग द नोड और लीविंग करंट्स आर 1 2 3 रेजिस्टर्स. सो V2 minus 0 by 4, V2 minus 0 by 4 plus V2 minus V1 by 2, and third V2 minus V1 by 5. So V2 minus V1 by 2 plus V2 minus V1 by 5. इसके बाद we'll arrange the equations. कॉन्स्टेंट्स एक साइड पे, वेरिएबल्स दूसरी साइड पे, और देन हम लोग इसको मैट्रिसेस से सॉल्व करेंगे. वो लेक्चर में आपको क्लियर है. उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा. तो इस पॉइंट तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए. बाकी क्रैमर रूल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू.